meeting guswa ewo atenase mu a wo mo etoto empanimfo ahodo no ano ewo ga na emra hye bedwofie se na be ya wo mo nsam no empanimfo begina so na dibre nam soma ga na mampani pa wo mo no matimi aba abehwe ayo na enrada na eye ahemfo wonom ewo sefi wo mo edi eye oswafo ayapa ne se wo mra emhwe apomudi ensam so kwa bena menta akano eye idwaboso MP se wo mo ba beta na chi na chesimpanifo atimi atoto na no am yenim de chese ekoba ye hwe ya ne se chese kuturukubo ene enya sam ketwa akra na nam so mahemfo ne ka se na we na yede be suban no no monkonko se emra wa ahemfie emra se bedwofie na empanifo eni so afide kuturukubo ena ahyem akoma mu ma ahemfo no kirem se enu ti kuturukubo nti na mo aye fit western region ton eba tawochie wonim se enimguase ena wodi egu ya 90 no so wakasa edi etia Micro minority will be control majority. Micro minority will be control. Eyade se na wotwi mu ensem abobaba afrigan ye mu ahye bedwafie no enso anikura ye hu ye na aka ye de mwasi wose monkohye mra ento asomu na omanfo nso yensu yentimi ndeso nenso akame akwaye se emra hye bedwafo maba na nsen wo Ghana ha no sei no wo monkasa mra na se wo monte ase osede benyo enra da kutukubo esi mra hye bedwafie na yasem ketwa kura eno na nam so ema chese enei eye Ras Mubarak wakache attorney general say won hwe no mfa ne nan ensi fom esanse ne yakoso ewo emrahye bedwofie ma emrahye bedwafo mo kohye mra ma yedi so no wo mo nto mo ho ase na se bimpredua se bieburu wo mu edi se bimpredua ensem hunu ebi papa tablet sese eno ma Ghana yedi taxpayers money atua ka no omo kire se entwa ye kura enti ade se attorney general won fa ne nan ensi fom na wontimi enkasa asemi na bibia eto entwa. When I get to the ministry, I will inquire further whether or not there is positive balance. Thank you. Thank you very much. Any further question? Yes, a follow-up on that. The NHIA's mandate in Act 852 allows it to provide health insurance for one, non-residents. It has not been operational. There's also sections 3, FI and II, talking about assets and equity. In the interpretation of assets, it said the NHIA could support facilities. Support facilities. It has restricted itself in only claims payments. What would you do by taking advantage of what has not been done? And would you also seek to bring an ally for the NHIA? According to Act 852, it has none. Thank you. Mr. Chairman, when approved by the committee, I will work with the appropriate courtesies to bring the ally. And your next question had to do with the assets bit in the National Health Insurance Act. Mr. Chairman, I will study the act critically and then give it more attention. Thank you. Second question. Mr. Chairman, there was this allegation on can this ambulance. Be your second question? This is the third question that we are asking. So there was this allegation about ambulance parts in October by the minority. It was under the then minority, now majority. I beg your pardon.
The allegation sought to say the supplier did not analyze Yeah, adeɛ sɛ network ahodoɔ yɛ didi dwuma no baako a ɛho nni asɛm na kyɛ sɛ ɔmo yɛ ɔmo adwuma anidie ne yieyo kwan so ɛyɛ telecell na ɛnɛ yi panipa a wɔda no ɛyɛ Patricia Obonai na ɔde nsɛm bi ato dwa yɛ a wɔkyerɛ mu sɛ ɛnɛ yi mpanimfoɔ atumi abɔ ɛyɛ telecellfoɔ aba so sɛ ɛba artificial intelligence yɛ a yɛtumi ahwɛ de aboa na nsakraeɛ atumi aba wɔ man titire mu a ɛyɛ adeɛ sɛ telecellfoɔ wɔn mu di mu ntintiman paa wɔn mu kyerɛ mu sɛ ɔkɔ ɔmo abɛɛfo ntintanfidie no so a sɛnea wɔn asi bi akyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ ɛma wɔn ate productivity ase no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa asan nso de akonnwa bebree no a ɛde abrɛ adehyeɛ titiriw wɔn ama edwadie koraa nso so no ɛho asan aba mfasoɔ bebree ɛno nti wɔn kyerɛ mu sɛ nneɛma wɔ ne bebree keka ho ɛna nam so a mpanimfoɔ etimi de gu akwam a ɛnɛ yi wɔn akɔdi nkonim sɛ ɛba sɛ artificial intelligence yɛde yɛ adwuma. Ɛne ɛyɛ adeɛ sɛ ɔbɛpie wiase afa na nyinaa internet si edi dwuma wɔ abɛɛfo ntintanfidie so no adɔɔso paa na mpanin sɛ ade papa bi a yɛ na bɔnno ɛbɛta ho enti ɛnɛ yi sɛ abɛɛfo dwumadie kwan so ayɛ dɛ no nkurɔfoɔ bi nso afɔ mo ho adwene so bɛnya mfaso bu mu so enti no yɛkɔ kakra bi ne atew wodi internet di dwuma kakra bi ne atew ɛnya asɛm ketewa afei nso nipa bɔnefo sɛm ɛna ɛkɔ so ne nyinaa ne sɛ abɛɛfo anibiaba ewiase kɔ n'anim ɛna nam so ɛma ɛnɛ yi Nigeria Labour Congress for wɔn de abɛto dwa no mu kyerɛ mu sɛ ɛto nketenkete bi ɛda kyerɛ sɛ internet soɔ sɛ odidi dwuma yɛbɛɛtetew no wɔn sɛ wɔn ne ekuo ahodoɔ bi ɛɛba abɛdi kaso bom na wɔn atumi atetetete saa ɛnoɔma no so sɛnea ɛbɛyɛ ɛbɛtumi aboa ekuo bi te sɛ Trade Union Congress a ɛwɔ Nigeria afei National Association of Teachers National Association of Students ɛna ekuo ahodoɔ bi a aka ne nyinaa wɔn nso mba abɛdi kaso bom sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa na saa ɛtoɔ nketenkete na so nneɛma bi a ɛmmoa ma ntintanfidie nso dwumadie nkɔ so no wɔn bɛtumi ayi die firi. So bepie Ghana yɛne do efie ahodoɔ a ɛwɔ kurom ha nom sɛ yɛ a ɛwɛhu yie paa na ɛyɛ adeɛ sɛ ɛnɛ yi Ghana Prison Authority for ɛna wɔn de nsɛm bi abɛto dwa ɛna wɔn akyerɛ mu sɛ wohwɛ mu paa deɛ a nka ɛdan no wɔsi hɔ no nipa dodoɔ a ɛbɛtumi afa ɛyɛ 10,265 nanso ɛnɛ yi nipa bɔnefo sɛm nti okupie mu ɛwɔ ɛnɛduefie hɔ nom a ɛyɛ adeɛ sɛ 3,735 ɛna ɛyɛ nkurɔfoɔ a wɔn ɛda efiase egyina hɔ ma ɔha mu nkyekyɛmu 36 ekyiripɔ ɛyɛ 39 wɔn mu kyerɛm sɛ dɔm abu nkama fa so ɛkɔba saa no a na apɔmuden nsɛm ahonidie ɛna afei kyerɛ sɛ ɛnoɔma ahodoɔ a nkananduafiefoɔ bɛtumi anya no wɔn mu ntumi nya ɛno nti wɔn toto srɛ mpanimfoɔ sɛ ɛbɛyɛ a wɔn mbra na sɛ ɛdan no na yɛbɛsi bi aka ho yɛbɛbiebie mu anaasɛ yɛde hyehyɛ bɛgu akwam sɛnea ɛbɛyɛ obi da n'aduafie a ɛnkɔyɛ sɛ wɔkɔdi bɔne ɛno nti n'abrabɔ ne nkwa no ɛmfa yɛ ho ɛno nti wɔn akasa ɛde atia. There are 620 in this block, and we have only 6 toilets in this block. But it is not all the toilets that are functioning. All those out there, that if there's any help that they can help us, they should come and help us. Because if we say we are waiting for the government cannot take all this into their shoulders. There's a lot more that all of us can do.
will help you. God bless you. When somebody is sent on remand, the family members forget about the person. The person more or less is branded as a social misfit. Hana musa ya abrante baako a wono ba se yenye yesene ne adeade a wono so woka ho bi pa Miki osai be kon wode atudwa na wotirim se ba ebusuasem a ya aye adehye enya ho abotre wode na brabo ye mfantom abra na wone nsentwefo twetwe nkomo na wotirim se wono na nsenya wonya be fote yesi ene wo hu ni papa o ensoso eya obia enhye ne mu ehaw bia enhye ne mu etia na papa na emum wo bom pa ya sɛ Yankopɔn sɛ wɔmmoa no na saa mmerɛ yi afi na wahu ni papa emfinhyia aduanani no saa obuo na kyerɛsɛm kae no Yankopɔn boa na wɔntimi mfama na papa na afi wɔn mfi ayɔnkofa foforo ase wɔsi wɔka wei de ahyɛ wɔ bibiare nkran a ade hyɛ yɛ wɔn san papa ahwɛme kora ntimakum papa mpapa ahwɛme ntima yɛ sɛ de etia no wɔsi ɛno no emmoa enti sɛ bibi sɛ si a yɛn nya botre se woman se abusua se na be ye betimi aboa ye ne saafo no atena yi pa ensem bebre na wakan edika. Okay. But by the grace of God, she lived for 17 more years before she passed on. She had what we call mastectomy, one of the breasts got removed. And so breast cancer is something that is very dear on my heart. I mean, the eradication, education, and even support for families and victims. Okay. You know, because you'll never know. Even men do get it. Yeah. So it's something that we used to talk about, myself and my mom. She used to say that if people knew how dangerous it was, they won't wait until October to call it a breast cancer month. They remind people daily to check and make sure they prevent having it. Because when you get it, it's between life and death. Well, okay, to complete the breast cancer thing, so after her passing, even before she passed, we decided to set up a foundation to support and educate people for early detection and prevention, and also support victims, both financially, emotionally, and all of that, especially emotionally. So that is what the breast cancer, Akuma Breast Cancer Foundation is about. Our Akuma Breast Care Foundation, so because we care for the, want to care for the breast, yes, in that environment. Attended school at Accra Newtown, my basic education, went through Accra Newtown experimental school, and then also proceeded to Kimbu Junior Secondary School. It's now a senior secondary. Na hana musa ya abrante baako a wono ba se yenye yesene ne adeade a wono so woka ho bi pa